My name is Parag, and I'm the General Manager of Mercure Hyderabad KCP. We all are here to meet today for our cake mixing ceremony. We do this every year in the month of November to welcome the new season coming in. Thank you so much. And this time the event is happening at Terrace, which is on the 12th floor of Mercure Hyderabad. Terrace has an open view of the Hussain Sagar Lake, and this is the place to be in the evenings for everyone. We open at 4 o'clock in the evening. We have some special offers for everyone who walks into the terrace bar, and I would recommend all of you to visit the terrace bar opening at 4 o'clock in the evening till 11 o'clock every day in the evening. I welcome all of you. Thank you so much. నమస్కారం అందరికీ. కేక్ మిక్సింగ్ సెరమనీ మనం ఈరోజు టెర్రస్ మెర్క్యూర్ హోటల్లో చేస్తున్నాము. సో ఇప్పుడు మనం ఒక 12 వెరైటీస్ ఆఫ్ నట్స్, 4 వెరైటీస్ ఆఫ్ విస్కీ, బ్రాండీ, రమ్ము అన్నీ మిక్స్ చేసాము. అరౌండ్ నట్స్ వచ్చేసి ఒక 30 కిలోలు, ఇంకా లిక్కర్ వచ్చేసి ఒక 30 లీటర్లు. సో ఇది ప్రతి సంవత్సరం చేస్తాము. దీన్ని ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం కూడా అట్లనే గ్రాండ్గా చేసి దీన్ని ఏం చేస్తామంటే సోక్ చేసి డిసెంబర్ మంత్లో మేము కేక్ చేసినప్పుడు ఈ నట్స్ని యూజ్ చేస్తాం. సో అందరూ ఈ కేక్ని కొని టేస్ట్ చేయాలని మా ఇది 1.5 months సోక్ చేస్తే అప్పుడు నట్స్ అనేవి మొత్తం లిక్కర్ని సోక్ చేసుకుంటే అప్పుడు కేక్ చేసినప్పుడు ఆ కేక్లో మొత్తం ఫ్లేవర్ వస్తుంది ఆ నట్స్ది. ఇప్పుడు మొత్తం ఇది దీంతో ఇప్పుడు మొత్తం లిక్కర్ నట్స్ కలిపి 30 లీటర్లు నట్స్, 30 లీటర్ల లిక్కర్, 30 కిలోల నట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇదేమైతే అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇది 40 kgs దాకా అయిపోతుంది. సోక్ చేసుకున్నాక నట్స్ బల్జ్ అవుతాయి. సో వాటిని మేము కేక్స్లో యూజ్ చేస్తాం. అరౌండ్ ఇవి ఒక 800 కేక్స్ వస్తాయి. 400 grams కేక్స్, 800 numbers వస్తాయి. ఇది మేము సేల్ చేస్తామండి. సేల్ చేస్తాము, మా ఇన్ హౌస్ గెస్ట్కి తినిపిస్తాము. సో దిస్ ఈజ్ లైక్ ఇదొక ట్రెడిషన్ అనమాట ప్రతి క్రిస్మస్కి. సో అలాగే అందరు హోటల్స్ లాగానే మేము కూడా చేస్తున్నాము. అండ్ ఇది ఫస్ట్ వీక్ ఆఫ్ నవంబర్లో చేస్తారు. అప్పుడే కేక్ ఈ నట్స్ అనేవి మంచిగా నానుతాయి అనమాట. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం.